Hey guys, it's Shannon. Assalamu alaikum, Shannon معكم. Today I'm going to try something different. اليوم بجرب شيء مختلف, شيء جديد. I'm going to try to do this video in both languages. بحاول إني أسوي هالفيديو باللغتين إنجليزية وعربية. ليش? Why? Every time I upload a video to YouTube, it's like, do you want to add subtitles for this video? I'm like, F this, I can do both. يعني كل مرة أحمل فيديو لليوتيوب في مسج مكتوبة تبغين تضيفين ترجمة للفيديو هذا. وقلت يعني خلاص مو لازم يعني أسوي كذا, أقدر أقول لكم بالعربي وإنجليزية. Alright, so if you guys can be patient, I'm going to do this video in both languages. يلا طولوا بالكم معي. Back in January, I asked you guys what kind of videos you'd like to see from me this year. سألتكم أي نوع من الفيديوهات تبغوا تشوفوا مني هالسنة. Alright? And somebody said diet, she said diet, cooking, exercise, dating. That'll be a short video. التغذية, الطبخ, الرياضة, والديتينق, العلاقات الرومانسية. Okay? And I don't know if by dating the person means like your advice or your experiences or who you're dating. I'm going to try to answer that one. So ما أدري إذا قصدها يعني مين تشوفين هالأيام ولا عندك نصائح لنا بالنسبة للديتينج ولا شيء ثاني. So بحاول إني أجاوب السؤال. Alright, first thing, diet. For me, like أول شيء التغذية. بالنسبة لي أنا مرة يعني كيف أقول يعني خدودي حمرت يوم شفت الإجابة دي. I'm really flattered that you'd ask that from me. What my diet is, because I'm really not like a nutrition freak. يعني أنا ماني مهتم مرة بالتغذية. أنا أحب السكر. I love sweets and I love like junk food and things, which is not, you know, great advice. One thing I will say is that I'm pescatarian, so أنا ما أكل اللحم والدجاج, يعني بس أنا أكل السمك والأشياء النباتية. It's been that way since I got back from India in 2008. I was there for like 6 weeks for this internship. And I was basically vegan when I was there, and when I came back, I actually didn't like the taste of meat. And so since then, I've just been very, pescatarian. I mean, if I'm starving, then I'll have some meat, but okay, بالعربي. كيف يعني صرت كده؟ Because أنا قبل في طفولتي دائما بس أكيد كنت أكل لحم ودجاج وكل شيء. في عام 2008 رحت الهند, كان عندي شغل هناك, وهناك أنا كنت نباتية هناك, لأني كنت خايفة إني أصير يعني مريض من شيء أو شيء زي كذا. ويوم رجعت من الهند جربت لحم وما حبيت طعمه. من اليوم رجعت من الهند ومن يوم رحت هند أنا زي نباتية باستثناء السمك. Okay? I'm really not that picky when it comes to food. يعني أنا مش يعني موسوسة مرة. يعني ما عندي هوس بالأكل كثير. It's just like أنا أحب يعني أشياء الحلوة مثلي. Okay? All right. Actually, one thing I will say, في شيء نسيت أقول لكم. I love drinking water. Like I drink a lot of water. I don't drink a lot of soda. أحب الموية. ما يعني الأشياء المشروبات الغازية ما أحبها كثير. أحب الموية. Sometimes I'll have like a sparkling water that's like grape flavored, but أغلب الوقت يعني أشرب موية. Most times I'm just having water. I try to have water like within arm's reach. There's not one with arm's reach, but it's over there on the table. So الموية مرة مهمة. All right, cooking, الطبخ. بصراحة تقريبا ما طبخت شيء. I don't want to say ما طبخت شيء. I almost never cooked until I moved to Houston. إلين ما نقلت هيوستن ما طبخت كثير. في لوس أنجلوس ما كان عندي شقة كبيرة والمطبخ صغير. Like back in LA, my place was tiny and I didn't really have much space to cook. And at the same time, when it's just you, I mean, and you don't really entertain much, it's just like I feel weird about cooking for myself. Sometimes I'll just get like a salad and call it, or like get takeout, you know. وأنا كمان يعني أنا لحالي الحين في ما أحب إني بذل الجهود وكذا عشان أطبخ يعني وجبة جميلة لي. أنا لحالي ليش؟ فأغلب الوقت يعني أشتري سلطة وأشتري أكل من المطاعم هنا في هيوستن. ولكن
Actually, one thing I've started to use a lot more these days, and now that I have a bigger kitchen, I actually use an air fryer a lot. I got this air fryer a few months ago. ما أعرف كيف أقولها بالعربي بس اسمه air fryer. يعني فرن مش فرن. It's like براويكم بس الاير فراير انا اطبخ اشياء كثيره في الاير فراير تقدرين تسوين يعني اي نوع من الخضار في الاير فراير. You can do obviously fries بطاطس بس يعني طبخت asparagus وزوكيني و I'm not good at vegetable names in Arabic but I've cooked a lot of things in my air fryer and I love it. Brussels sprouts and it's just so easy. مرة سهل انك تطبخين مع الاير فراير. يعني في 10 دقائق وجبة شكلها جميلة. And also because I live in Houston where it's very hot, you heat up the oven. It's like it just takes forever to preheat and then it's like heating up the whole house. Whereas the air fryer, I think it's a lot more contained, you know. So خاصة لأني عايش في هيوستن والجو مرة حار هنا. الاير فراير بالنسبة لي أحسن من الفرن لأن الفرن يخلي البيت كله يعني ساخن و ما أحب الفرن. Well, I do use my oven to cook pizzas. So that's like the only thing I use my oven for. It's like I guess for baked goods and when I'm heating up a pizza. So أستخدم الفرن بس للبيتزا لما أخبز. Exercise. الرياضة. أنا أحب المشي. أحب الهايكينج. وأحيانا أسوي bar. All right. So what I'm saying is that I love walking. For me, I'm like minimal pain and maximum payoff. So for me, walking is great because it's like I can listen to music. I'm just thinking it's not painful. I can walk for an hour and not feel pain. Whereas like if I try to lift weights, after 10 seconds, I'm in pain, you know? So walking is great. أحب المشي لأن مرة it's like رياضة خفيفة. طيب ما يعورني. وأقدر أمشي لفترة طويلة وما أحس شيء. ما أحس بالألم. Okay, hiking. I love hiking. In Texas, hiking is more like nature walking because it's very, very flat. Okay, الأرض ما عندنا أجبال هنا في هيوستن. ممكن بعيد عن هيوستن يعني في مدن ثانية في Texas, like in other cities I can drive to if I want to see mountains, but Houston's very flat, so hiking is like walking هنا. وشيء ثالث أسوي. I do bar. I try to do it like twice a month. For a while I was doing it like once a week, but now it's more like once or twice a month I'll do bar. What's bar? It's like Pilates. It's like ballet, but Pilates. I think it's easier than Pilates because you don't have the reformer. The reformer. I don't know if in Dubai they have bar classes. They didn't when I was there, or not that I know of. إيش bar? Okay, كيف أشرح لكم بالعربي إيش معنى bar? B-A-R-R-E. Bar. بالعربي حتى Pilates بالعربي. I don't think there's a translation. I think they just say Pilates and bar. بس زي ballet. رياضة خفيفة. It's not super intense. أيوة. So bar is pretty good. Well, it's what I like because it's not too much stress. Like I did Orange Theory Fitness once. I tried I think 1 or 2 sessions I got for free. After the first session, I couldn't sit down for like 3 days. Like تعرفوا Orange Theory Fitness ممكن عندكم بالخليج Orange Theory Fitness. جربت كلاس واحد ما قدرت أجلس لمدة 3 أيام تقريبا. مرة يعني مكوتي يعني كذا because يعني لازم تشيل الحديد تشيل حديد وتمشي rowing. Man, yeah. But just I couldn't يعني ما قدرت أجلس. yeah. مرة صعبة. Orange Theory. آخر شيء dating. علاقات رومانسية. في أشياء كثيرة أقدر أقول لكم عن dating. But one thing I learned, شيء تعلمته, one thing recently when it comes to dating, a change I made in my life. في تغير سويته بحياتي بالنسبة للعلاقات الرومانسية. Alright, back in 2019, I started using dating apps. So I tried dating apps, I think Bumble and Hinge. Alright. And I was kind of on and off for about 2 years. I guess till now it's been about 2 years. جربت تطبيقات حق العلاقات الرومانسية في الجوال. عارفين بامبل وهنج للديتينج. طيب
I was doing some analysis يعني كنت أفكر في الموضوع وأحلل نتائجي من الابس. I was thinking about my results and I was like, you know what, in the past 2 years, nothing good in my life has come of a dating app. I thought maybe when I moved to Texas it would be better, but it's really not. And I'm not trying to say, maybe just for me, because like I'm just not a personality that is very good with the apps. I don't know. But for me, it's not worked. I mean, first of all, I'm very picky, but second of all, like the people that I've met, it's just like, it's like people who need therapy or people who like, I don't know, it's just weird. They're just going on maybe for their egos or whatever, and it's just like, organically is so much better. Okay, I'm gonna try to say this in Arabic. أنا دريت إن ما في شيء جيد جاني من التطبيقات العلاقات الرومانسية. أنا لاحظت إن أغلب الشباب عندهم زي مشاكل نفسية، يعني محتاجين معالج therapist، ويعني ممكن يستخدمون الابس دي عشان الأنا like to feed their ego، أو عشان يعني يشوفون إذا الطليق أو الطليقة موجودة في التطبيق. It's like to see if their ex is on there or like يعني أنتم مشاكل نفسية. ما أدري كيف أقول لكم، بس في ناس أوكي like أنتم نتائج حلوة، نتائج جيدة ناجحة. For me no. وضريت إن أوكي تطبيقات مش جيدة لي. أوكي في شيء ثاني بقول لكم. خليني أخلص موضوع dating apps. أنا حذفت تطبيقات من جوالي. حسيت إنهم يعني مش جيدة لي، مش جيدة لشخصيتي. بس يعني أحب إني أقابل الناس بشكل عضوي، in an organic way, عضوي. All right. So one thing I will say about dating, if I could give one piece of advice, أهم نصيحة عندي بالنسبة للdating. Let the person show you who they are. خلي الشخص يوريكي مين هو. يعني take your time. خذي وقتك. لا تستعجلين. وإيش بعد؟ بنفس الوقت إذا هو يتلكك, like if there's no escalation, if you feel like he's not making an effort, don't make an effort yourself. Let him come to you, and if he's not doing it, it means he's not interested. Sometimes people will get, okay, let me say this, let me do the Arabic first. أنت مفروض إنك ما تجرين وراء رجال. إذا هو مهتم بيكي، إذا هو من جد يشوفك كخيار جدي, like a serious option, وشريكة الحياة, يعني شيء جدي, هو راح يوريكي مين هو. يعني it's like أنت مو لازم تكلمين أو تتصلين بيه كده, هو راح يتصل بيكي وأنت تردين, you know. but بنفس الوقت إذا هو ما يعني if he's like إذا هو ما يبذل جهد, هذه إشارة. بعد شهر شهرين هو لسه ما يحاول إنه يشوفك أكثر من يوم في الأسبوع أو شيء زي كده, it's like هذه إشارة بعد. Okay, it's a red flag if he's like really intense, like trying to be exclusive after 2 weeks. Like I think that's a bit of a red flag. But also like if in like 3 months or 4 months he doesn't seem really interested in your life, and you're only seeing each other like once a week or once every 2 weeks, like it's just like that's also kind of like a weird, and usually they have like commitment issues or like issues from their childhood, stuff like that. So like, and they have like, or was it like an intimacy fear? I don't know, just all this like weird stuff. It's called like avoidant attachment. So just be careful on that. إذا هو, and I'm going to say this in Arabic, إذا هو يحاول إنه يشبك أو يعني يخليكي الجيرلفريند خلال أسبوعين, إشارة حمراء. وبنفس الوقت إذا هو بعد 3 شهور 4 شهور لسه ما سألك أنت يعني إنك تكوني حصرية معه, like to be exclusive, if he hasn't brought that up in 3 or 4 months, or I guess maybe 6 months, it depends. But if there's no escalation, إذا هو ما يحاول إنه يشوفك أكثر من مرة في الأسبوع أو أسبوعين, ومرة يعني if there's no emotional intimacy, like he's never said I miss you, he doesn't open up to you emotionally, إذا هو, oh, can I say vulnerable? if هو مش, let's say قادر على الكسر, like إذا هو مش عاطفي معكي أو يعني not emotional but like vulnerable, like إذا هو ما يقدر يقول لك وحشتيني, هذه إشارة حمراء. Okay.
That's all I'm gonna say for now. I actually got another question about dating, but I'm gonna say that for another video. جاني سؤال ثاني بالنسبة للديتينج بس أنا بقول لكم في فيديو ثاني. Hopefully you like this video. إن شاء الله عجبكم الفيديو هذا. Let me know what you think of this kind of Arabic English bilingual style. قولوا لي إيش رأيكم في الستايل هذا إني أقول بالإنجليزية بعدين بالعربي. Let me know what you think of this. If it works for you, if you hate it, if it's fun, if it's good for you, like oh أنا بتعلم إنجليزية هذا شيء جيد لي. خليني على علم. Let me know what you think. Like, subscribe, share this video. Love you guys. أحبكم. أشوفكم مرة ثانية. See you next time.